Hola amigos, ¿cómo estamos todos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo directo de Fed aquí en el canal. Está caliente la cosa. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están las expectativas para lo que pueda pasar en esta tarde? Para decirles de una vez, por cierto, antes de saltar con cualquier cosita que pueda tener preparada, no se espera absolutamente nada de sorpresa. Se espera que la Fed baje intereses 0.25%, lo cual es fantástico. Primera vez en como 9 meses que bajan intereses. El tema es ¿qué viene más allá de eso, ¿no? ¿Por qué van a bajar intereses? ¿Qué nos dicen que viene junto con esa baja de intereses? ¿Qué es lo que esperan un poquitico más adelante? Eso es lo más interesante y eso es lo que vamos a estar revisando. En unos 5 minutos más o menos salen esas... Déjame bajar un poquitico el ventilador. En 5 minutos más o menos sale ese Summary of Economic Projections que nos dice exactamente qué es lo que ellos esperan, al menos por ahora, para los próximos 2 años y piquito. Así que... esa va a ser la parte más importante. Después de eso, en unos 35 minutos más o menos, tenemos el hablador experto de Jerome Powell, nuestro trompito favorito, que lo único que hace es dar vueltas. Joda, obviamente no. Vamos a ver qué dice Jerome Powell, qué nos puede decir, cuán agresivo, cuán hawkish o dovish está con la economía. Y eso es lo que tenemos planeado para este directo de la tarde. Además de eso, a las 3, o sea que en una hora más o menos, tenemos 3 partidazos de Champions. Así que vamos a estar hablando de la Fed y a la vez de la Champions. Así que nada. En fin, como podemos ver, día extremadamente aburrido en el día de hoy. No mucho movimiento realmente. 0.1% de caída en el S&P 500. Hemos visto un poquitico de movimiento general en cuanto a ciertos sectores hacia arriba. El área defensiva está bastante bien. El área, en general, todos sectores un poco más aburridos del mercado bien. Lo que estamos viendo un poco peor es tecnología. La parte de tecnología, entre comillas, en el sector de telecomunicaciones, que es Google y Meta. Y en la parte cíclica también estamos viendo la mayor cantidad de dolor en aquellas compañías que son semi-tecnología, Amazon, Tesla. Así que eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Me imagino que la mayoría de personas no van a tener un día muy bonito en sus portafolios debido al dolor que estamos viendo, pero tampoco es nada del otro mundo para causar una caída significativa, ¿no? Esto de la Fed es lo que pudiese causar el dolor y vamos a estar esperándolo a ver qué tal. Ahora, en lo que esperamos, un par de cositas. Número 1. Quedan horas para sacarle provecho al descuento de InvestingPRO, investing.com, así que si están interesados, aprovechenlo. 50% de descuento añadido, un 15% por ir de parte mía. Tienen horas para aprovecharlo, así que si están interesados en esa plataforma, que es esta de acá, para hacer el análisis de sus compañías, ver, qué sé yo, valor intrínseco y toda esta serie de cosas que sale por acá. Hay un montón de maneras en las cuales usted puede organizar esto. Por cierto, varias cosas y beneficios que le saca ProPix AI y todo eso que casi no tocamos, pero hay un montón de beneficios. Si están interesados, está en la descripción. Y hablando acerca de beneficios, también tenemos la venta de verano, por así decirlo, en mi grupo privado de Patreon, donde van a recibir 25% de descuento en la suscripción del primer mes. Termina mañana a las 9 de la mañana, así que es la última vez que les voy a recordar acerca de esto, porque ya mañana en el directo de apertura no vamos a estar viéndolo. Y nada, si están interesados en unirse al grupo privado de Patreon, tienen un par de horitas para acceder a ese grupo con ese 25% de descuento. Un montón de beneficios ahí también, muchísimos. Y pienso que voy a estar añadiendo un par más próximamente, así que todos aquellos que estén interesados, pues pueden considerar entrar. Diciendo eso, vamos a ir preparándonos para la Fed. Déjame poner acá el sitio web, que queda como unos, ¿cuánto? 1 minuto y medio, más o menos. 1 minuto y un poquitico. Vamos a poner esto acá. Y esperamos. Saludos a todos, primero que nada. Saludos. Si llegamos a 1000 likes, dice David que el Barça pierde la Champions. Vamos a ver. Vamos por 99. ¿Cómo está Pepe? ¿Cómo está Rafael? Saludos. ¿Cómo está Cristian? Dice, ¿qué opinan del movimiento del mercado? Yo creo que es más, sí, pudiésemos hacer esa encuesta. Vamos a hacer eso. Rápido. ¿Qué pasará con el mercado? ¿Sube o baja? Déjenme saber. Porque la Fed sabemos qué va a pasar. Sabemos que la Fed va a bajar intereses. Me sorprendería demasiado que no hicieran eso. Pero vamos a ver. Fern, ¿cómo estás? Saludos. Mau, ¿cómo estás? Saludos. Eric, saludos. Sergio dice, ¿qué opinan de Caterpillar? No me gusta mucho la evaluación. Pudiésemos mirarlo después, pero ya ahora con esto de la Fed tenemos otras cosas. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Spaceman? Dice, sube hoy, se vende mañana o se vende hoy mismo. No tomemos decisiones de inversión basadas en lo que pueda pasar a corto plazo. Por favor. Con esa que acabas de tirar, entonces no se llega a 1000. No, literal. Vamos a tener ahí una batalla de likes contra dislikes. Ok, tenemos 5 segunditos. 4, 3, 2, 1. Déjenme poner aquí el S&P 500 para ver realmente cómo se mueve esto. Damas y caballeros, tenemos... ¿To the moon? ¿To the moon? ¿O no? Está un poquitico complicado. Parece que sí vamos to the moon. Está raro. Hay algo que no le gustó. Vamos a ver qué salió.
Ok, aquí está el FOMC statement. Esto no me interesa demasiado. Lo que más me interesa es esto, pero vamos a revisarlo rapidito. Ok, ya lo logramos cargar. Ok. Vamos a poner esto en español. Indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en el primer semestre del año, la creación de empleo se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se mantiene baja. La inflación ha aumentado y se mantiene algo elevada. El comité busca bla 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 bla, el comité bla 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 bla. Para respaldar sus objetivos y en vista del cambio del balance de riesgo, el comité decidió reducir el rango objetivo de la tasa de fondos federales en 0.25 puntos porcentuales a un rango de 4 a 4.25. ¡Wow! Sorpresa, nadie se esperaba esto. El comité evaluará curiosamente los próximos datos, seguirá reduciendo sus tendencias a valores del tesoro, o sea, van a continuar con el QT. Súper. Al evaluar la orientación adecuada de la política monetaria, el comité seguirá monitoreando las implicaciones. Nada nuevo aquí realmente. Según corresponde si surgen riesgos o pueden obstáculos. Nada aquí. Literalmente aquí no hay nada nuevo. Voten a favor, todo el mundo. Una sola persona que votó en contra, que fue Stephen Miran. Así que no hay nada aquí desde un punto de vista de sorpresas. Una vez más vamos a ver cómo sigue el mercado. Se ha desinflado. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver qué espera la Fed. Damas y caballeros, realmente, esto es lo más importante. Esto es la razón por la cual estábamos esperando esta reunión de la Fed. Esto es lo que realmente puede cambiar el rumbo del mercado. Así que vamos a ver qué espera la Fed de 2025 a 2028, ¿verdad? Que ahora añaden el cuarto año. Ok. Comenzando con el PIB. Esperan un mejor crecimiento en la economía en este 2025 y en el 2026 y en el 2027 que lo que habían esperado en junio. Esto es bastante bueno, me gusta ver esto. Desde un punto de vista de los rangos, por cierto, en general todo ha mejorado. En el rango alto un poquitico más abajo, ¿no? Pero igual, más optimismo en general con el PIB. Para el 26 lo mismo, la parte alta bajó un poquitico. No, subió, que estoy hablando, no sé calcular, no sé los números. Subiendo expectativas en general en cuanto a crecimiento de PIB para el próximo año y para el 27 también. Aquí tenemos los primeros números estimados para el 2028. En cuanto a la tasa de desempleo, están esperando el mismo desempleo que habían esperado en junio para el 2025, un poquitico menos para el 26 y el 27. O sea, la Fed no está esperando que veamos cómo se desacelere, cómo se vaya de control, digamos, la tasa de desempleo. Una vez más, por cierto, la Fed nunca nos va a decir que ellos esperan que la tasa de desempleo se vaya de control. Pero igual, al menos por ahora no lo están esperando. Desde un punto de vista de las expectativas, 4.6 es el máximo que esperan. Inclusive, esperan mucho menos para el 26 y el 27 que lo inicialmente estaban esperando. Súper, por ahora todo bien. Inflación, esperan un poquitico más de inflación de 2.4 a 2.6. Nada muy significativo, sobre todo teniendo en cuenta que esperan que esa parte alta baje. Bajó de 3.1 a 2.8. O sea, están concentrando más sus opiniones a un punto medio. Y por eso es que, aunque subió el punto medio, no tenemos ese extremo, ¿no? Esa persona que tal vez estaba en el extremo más pesimista en cuanto a la inflación, pues bajó un poquitico sus expectativas. Lo mismo con el 2027. Muy bueno, en general, una vez más. Y en cuanto a los intereses, que es lo importante, como les comenté, esto iba a tener que cambiar. Se los comenté en el video de ayer. Ok. Solamente esperan, ¿qué es esto? Una bajada de interés en el 2026 completo y una bajada de interés en el 27 completo. O esto sería técnicamente 2. No me recuerdo exactamente. Vamos a ver el dot plot, se ve mucho mejor. Pero bien interesante. Vamos a ver ese dot plot, a ver qué es lo que esperan ellos. Ok. Para este 2025 tenemos una personita que piensa, yo creo que este es el Miran ese, que piensa que los intereses deberían estar por debajo del 3%. Aplicando ahí para el trabajo del próximo Fed Chairman. Tenemos la mayoría de opiniones que piensan que para finalizar el 2025, ojo, esto es muy importante, para finalizar el 25, la mayoría de personas piensan que deberíamos estar entre 3.5 y 3.75. El mercado lo que estaba esperando es exactamente eso, ¿no? Ya. El mercado está esperando exactamente eso por el momento. Después tenemos un par de otras personas que piensan que los intereses deberían estar más por encima, o sea, tal vez bajar una vez en total, que es lo que vimos hoy, que nos puso acá en este punto, o bajar otra vez nada más. Para el 2026 están bien divididas las posibilidades, pero miren, la mayoría de personas piensan que deberíamos estar viendo cómo no se mueven los intereses en el 26. ¡Wow! Esto no son muy buenas noticias para el área de bienes raíces, ni para el área de los bonos inclusive, ni para el área de el mercado hasta cierto punto, ¿no? Porque si no piensan bajar tanto los intereses, pues complicado eso. De todas maneras, la mayoría de personas como tal esperan al menos una bajada, pero fíjense que no son muchas.
Técnicamente aquí es donde deberíamos de terminar el 2025 y están esperando tal vez 1 o 2 bajadas, digamos, máximo para el 26. Y me atrevería a decir una porque la mayoría de personas piensa que en el 27 estemos a una bajada más. Nada más. O sea, 2 bajadas comparado con donde el mercado piensa que vamos a terminar el 2025. ¡Wow! ¡Wow, wow! Y están esperando prácticamente que a largo plazo nos mantengamos entre 2.5 y 3% de intereses. ¿Cómo se están moviendo los bonos? Ya. Ah, no, ni siquiera. El yield cayendo. Tal vez por claridad, pero tampoco la caída es muy grande. Yo creo que los bonos están más estables que nada. Vamos a ver cómo se está moviendo el TLT. Yo creo que es mucho más claro que nos puede dejar saber. Un poquitico hacia arriba. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo tal? Ya, sí, se disparó. Tiene que ser por claridad, porque al menos sabemos que la Fed va a bajar intereses al menos ahora 3 veces. O hay una alta probabilidad de que bajemos 3 veces entre el 2025 y el principio, digamos, del 2026. Pero esto a mí no sé. No sé qué piensan ustedes, pero yo hubiese pensado que la expectativa hubiese sido bajar un poquitico más los intereses y que estuviésemos entre 2 y 3, ¿no? Que todos estos puntitos estén entre 2 y 3 para el largo plazo. Pero no, se mantienen relativamente con intereses más altos por más tiempo. Wow. Mercado mixto, realmente. No estamos ni siquiera tan verdes nada, fíjense. Wow. A 3% estamos bien. No sé. No lo sé, Rick. Yo creo que no es horrible, pero tampoco creo que es fantástico 3%. Déjenme saber qué opinan ustedes acerca de eso. Porque una vez más, yo no creo que esto son muy buenas noticias para... no creo que son muy buenas noticias para el tema de bienes raíces, por ejemplo. Yo creo que no se van a ver esas bajadas de intereses tan importantes que estábamos esperando. Buenas noticias para el dólar hasta cierto punto, si no bajan tanto los intereses, ¿no? Por ahora lo que yo veo con esto, por cierto, si quieres saber mi opinión, es que la Fed espera que no veamos ninguna especie de pico grande en cuanto a la tasa de desempleo ni a la inflación, y por eso ellos van a seguir bajando los intereses poco a poco a mantenerse alrededor del 3%. Yo hubiese, una vez más, pensado que íbamos a estar más a punto medio de 2.5 a largo plazo, pero por ahora lo que esperan es alrededor de 3. Por ahora lo que esperan es alrededor de 3. ¿Ya? Longer run, 3%. Que es lo mismo que estaban esperando, nada más. Esto no cambia, no hay sorpresa aquí. Pero yo hubiese esperado que con las noticias que hemos visto hubiesen bajado esto un poquitico. Pero no, se mantiene igual. Interesante. Una vez más, por eso yo creo que el mercado está un poquitico mixto, porque por una parte sí vemos que la Fed espera menos desempleo, mejor crecimiento en PIB, menos inflación técnicamente, cuando vemos los rangos, ¿no? Pero los intereses los mantienen relativamente altos. No lo voy a mentir, yo no creo que es una horrible noticia para el mercado, ahora que me pongo a pensar así, porque el mercado está teniendo lo que quiere, que es menos intereses, fantástico, no tan bajos intereses a un punto que asuste al mercado de que, ¿qué está pasando con la economía? O sea que yo creo que lo que ha terminado saliendo en cuanto a este dot plot, en cuanto al Summary of Economic Projections en general, y en cuanto a lo que sabemos por ahora de la Fed, esto es lo mejor que le pudiese haber pasado al mercado. A no ser el hecho de que todos estos números hubiesen salido así de fantásticos y que la tasa de intereses lo hubiesen bajado considerablemente más. Pero también, no sé hasta qué punto el mercado lo va a tomar como, qué bueno que están bajando los intereses y, por qué están bajando los intereses tanto. Así que yo creo que esto es una de las mejores cosas que le puede haber pasado al mercado. Que hasta cierto punto nos muestra la falta de gasolina que hay en el mercado, ¿no? Porque inclusive con buenas noticias, me gustaría pensar, el mercado está relativamente estable. Bien, bien curioso. Bien, bien interesante. El TLT dijimos que sí. 0.5% hacia arriba. Igual, tampoco es tanto. Estábamos aquí por la mañana, más o menos. Bien, bien interesante. Está realmente mixto. Sí, yo sé, Samir. Sí, realmente mixto. Esto no creo que se haya actualizado todavía. ¿A qué hora está actualizado esto? Esto siempre se demora un tiempecito. No nos dice por ningún lado por aquí, por dónde está actualizado. ¿A qué hora? Caramba. Vamos a ver. Nvidia está cayendo 2.3% aquí. Y en vida real está cayendo 2.5%. O sea que si está un poquitico atrasado. Ha caído un poco más después del mercado. Bien interesante. ¿Crees que tras la subida de Adobe hoy nos jode un poco la oportunidad? Depende de cómo lo quiera ver. Yo creo que 3.65 tampoco es una falta de respeto. Opino lo mismo. Creo que 25 fue lo más sano y luego otro 25 después. Sí, estamos de acuerdo ahí. Dijeron que van a bajar los intereses otras 2 veces al año. No necesariamente, René. No necesariamente, pero por ahora el promedio de expectativa está ahí. Por ahora.
Ya el mercado había descontado esta baja y lo que ocurre ahora en adelante moverá más fuerte el mercado, ya sea para bien o para mal. Sí, Luis, es lo que estábamos hablando. Muchas personas hablando de que, hay que invertir ahora, aprovechen porque cuando la Fed baja intereses el mercado va a subir, wow. Lo dijimos mil y una veces. Pero es lo que es. El hype no para con este mercado, que es una de las razones por las cuales no me siento muy cómodo con el mismo, por cierto. Pero bueno, todo eso lo dijimos. Sabíamos que no iba a haber demasiado movimiento hacia arriba. Y si había mucho movimiento, mi pensamiento es que iba a ser para abajo. Pero no pasó, nada más porque recibimos las noticias decentes que el mercado quería recibir. La pregunta ahora es, ¿qué nos dice el papá pavo acerca del mercado laboral? Así que vamos a esperar eso unos 20 minuticos, así que podemos conversar. Estén activos ahí en el chat. Y déjenme saber cómo se sienten, cómo están sus inversiones y demás. Takedown dice, ¿crees tú que se dé la rotación de las big cap a las small caps? No, creo. Yo creo que para eso pasar tenemos que estar viendo un mercado, no sé, con más interés en small caps, y no lo veo. No lo veo. Si quisiese yo tratar de posicionarme antes de esa rotación, yo trataría de escoger las mejores small caps en la historia. O sea, las que más mejores. Las que mejores números tengan, las que mejores negocios tengan, las que menos riesgos tengan. Yo creo que muchas veces cuando nos tratamos de posicionar para esa rotación, nos vamos para los más riesgos posible. Y eso lo que termina causando es un dolor muy grande del portafolio. Muy, muy grande. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Están esperando a lo que diga Powell? Así mismo es. ¿También va a hablar mi abuelito? Sí. El tío, no digas abuelo. Es un tío. Cae como una piedra quizás no hoy mismo, pero de aquí al viernes pienso. Vamos a ver. Creo que es saludable para el mercado que admite que la cosa no está bien, pero tampoco es una hecatombe. No sé, me acabó con esa palabra. O sea, que ya podemos respirar. No sé, Víctor, yo voy a respirar cuando estemos viendo buenas evaluaciones en el mercado. Por ahora no. Gracias, Cairo, por su donación. Dice, sinceramente, mi interés era para real estate. Me imagino. Y una vez más, no creo que las caídas son lo suficientemente grandes como para significar un gran movimiento en real estate. En lo absoluto. Para nada. Vamos a ver. Pero si sigue creciendo el desempleo, puede haber un enfriamiento económico, claro. Por supuesto. ¿Qué más tenemos por acá? Yo aquí triste porque tengo 17, no me puedo abrir una cuenta para invertir y pierdo estas oportunidades de mercado. Jesús, tampoco hay tantas, hermano. Tampoco hay tantas oportunidades. Así que nútrase de información primero y ya cuando cumpla los 18 se abre una cuenta. O pídale a un padre que le abra una... un padre, tío, lo que sea, que le abra una cuenta y una cuenta custodio. ¿Cómo ves a Google? ¿Está sobrevalorada o infravalorada? Yo creo que está en un área gris entre las dos. Es lo que diría. Está entre los dos. No está ni sobrevalorada ni infravalorada. Está en el medio. Está bien comprar hasta cierto punto. Está bien vender hasta cierto punto. Si ya no lo quiere aguantar más. Cuando Trump toma el control de la Fed y no esté más al pavo... caramba. Tengo la dislexia altísima hoy, mis disculpas. Cuando Trump tome el control de la Fed y no esté más pavo, puede cambiar todo esto que presentan hoy. Sí y no. Yo, honestamente... Yo sé que muchos quieren que Trump tome control de la Fed o lo que sea para que bajen los intereses a cero. Yo no estoy muy de acuerdo con que ningún presidente, sea Trump o cualquiera, sea Biden, sea Kamala Harris, quien sea, tome control de la Fed. Creo que no se debería utilizar la política monetaria de un país como arma política para comprar votos. No me gusta la idea. Pero bueno. No sé qué piensan ustedes. Joaquín dice, ¿usas inteligencia artificial para analizar fundamentales además de webs dedicadas? No mucho, Joaquín. Más que nada lo utilizo para mirar cosas del negocio que tal vez no sean fáciles de encontrar. Qué sé yo, cómo se separan los diferentes segmentos de ingresos de cada compañía, los competidores, cosas así, cosas más fundamentales, más generales. Porque me he dado cuenta que con los números, lo que es ChatGPT y Gemini, ambos cometen demasiados errores y no les tengo confianza. De todos modos, me gusta ver las cosas yo. Me gusta asegurarme que estoy viendo las cosas que son. Agustín, de acuerdo completamente. Jorge dice, Tillo, dice, ¿tomas en cuenta el mes negro de septiembre por estadística? No. Realmente no tomo decisiones de inversión basadas en eso. Por cierto, 0.3 hacia abajo ya. Poquitico de temor, Poquitico nada más de temor. ¿Cómo está el portafolio? 0.22 hacia abajo. O sea, mejor que el S&P 500 como de costumbre, pero
igual un poco golpeado. Hola amigo, en general, ¿qué hace la bolsa después de una bajada que ya se había descontado? Una bajada. Bueno, depende de qué hay alrededor de esa bajada. Tengamos en cuenta que el mercado lo que trata siempre de hacer es adivinar qué es lo que vaya a pasar de aquí a 6 meses o un año. Lo que vaya a pasar ahora es insignificante realmente. AP dice, para comprar votos no, sería para arreglar una economía estancada como esta ahora, ¿no? Hay muchas cosas que no solo podemos mirar los intereses como la única arma para arreglar una economía estancada. El problema realmente con la economía hoy por hoy es la debilidad del consumidor. Y por bajar intereses no vas a ayudar mucho. Porque sí, wow, los intereses de la tarjeta de crédito van a bajar de 37% a 32%. ¡Woohoo! ¡Qué intereses más baratos! No cambia nada. Para refinanciar una hipoteca, vamos a suponer que el problema sean las hipotecas, hay que pagar un montón de dinero de entrada, así que no vas a arreglar nada. Para refinanciar un auto, mismo problema más o menos, ¿qué tanto cambia, no? La bajada de intereses es algo que ayuda más a largo plazo, más en un año más o menos que empezamos a ver los efectos, ¿no? De una bajada de intereses. Yo creo, una vez más, que el problema para mí es, ahora mismo, en la economía, es la debilidad del consumidor. Ese es el problema, único y exclusivamente el único problema. Por cierto, 246 likes, 1580 personas, que por cierto, muchas gracias a todos por estar acá. No tengo palabras. Gracias, de verdad que sí. Pero denle like. Denle like. No cuesta nada. En lo que preparo lo de... para poder escuchar el audio de Jerome Powell, denle like. No pierden nada y ayudan un montón al canal a que más personas vean este contenido que, al menos a mí me gustaría pensar que es de altísima calidad, ¿no? Tal vez no es la mejor calidad de producción. Tal vez mi lectura no... la dislexia mía no me deja hacer mucho, ¿no? Pero espero que les ofrezca mucho valor. Ok. ¿Qué más tenemos? Elsa dice que empieza a Palantir hoy ha bajado de oportunidad personalmente. Para que Palantir baje a punto de oportunidad tenemos que ver un nivel de dolor que no hemos visto en mucho tiempo. Al menos desde mi punto de vista. Así que para mí Palantir ahora mismo no es una compañía que me interesa. Ni cerca realmente. Déjenme probar esto aquí. Perfecto. Espectacular. Ok, listo. Estamos listos ya para escuchar a nuestro tío Pavo. Yo el que dice, me compré un proyector para verte con 800 pulgadas, ¿no? Bien. Manda una foto. ¿Crees que lo que hable Pavo pueda mover el mercado? Normalmente lo mueve, pero... Vamos a ver. Agustín, lo que me refiero con la calidad de producción es que no hay un montón de transiciones y grafiquitos bonitos. Yo les doy la información importante sin nada de esas cosas. No es lo que me gusta hacer, al menos en los directos. Prefiero responder sus preguntas, ayudarlos y darles mi opinión de las cosas. Claro que las AIs de las ballenas sí son buenas, solo que la pueden utilizar ellas y nosotros... Es muy joven todavía, Jesús me había dicho que tenía 17. Es muy joven para estar cayendo en esa cosa de que luego las conspiraciones de las ballenas. Invierta basado en lo que puede invertir y olvídese lo que hace el resto de la gente. Es lo mejor que puedo hacer para realmente no gastar energía mental en cosas que no puede cambiar, ni no puede controlar, ni puede hacer nada al respecto. Fernando dice, hola, Fer, ¿comprarías XRP? Dame tu opinión. Ni un centavo, hermano. Yo me encuentro un centavo en el piso y no lo pongo en XRP. No le tengo nada de confianza. Ya van a empezar a llegar los dislikes ya de la gente que son muy pro criptos. Palantir es muy riesgoso con ese precio, correcto. Ese es el problema. Muy buena empresa, me gusta mucho, pero no estos precios. No estos precios, para nada. Juan dice, parece que el live va en 2X. Acento de caribeño, Juan. Lo siento. Yo creo que el comentario que más recibo mes tras mes es que si puedo hablar un poco más lento. Y créanme que me estoy desacelerando a propósito. Siempre, cada vez que grabo. En los directos es un poco más rápido. Siempre, pero porque es más conversar con ustedes. Y yo no soy una de estas personas que se pone una voz más de locutor. No lo soy. Así que... A veces se me va un poquitico la velocidad y lo siento. Ok, vamos a estar listos ya para esto aquí. Esto no es lo que quería ver. Esto es lo que quería ver. Ok, vamos a estar preparados. Luis dice, sé que no tiene nada que ver esto, pero quiero utilizar el referido de Rakuten. Vi en un video que es solo para Estados Unidos. Tengo Amex y los podría cambiar ahí siendo LATAM. No tengo ni idea, Luis. No sé cómo funciona el tema de Rakuten en Latinoamérica. ¿Cómo está, Cairo? Gracias por otros 2. Cuba en la casa. Mr. Ola que dice, yo soy venezolano, pero y esa velocidad de hablar es normal para nosotros. Yo creo que toda esa región ahí, ¿no? Somos muy de hablar rápido.
Yo creo que nadie le gana a los dominicanos. Así que saludo a todos los de RD acá en el chat. Pero igual. ¿Comprarías oro en Costco? No compraría oro en ningún lugar, Fernando. No me interesa estar comprando oro ahora mismo. Para mí la compra de oro tiene mucho sentido cuando la economía está muy bien y estamos viendo buenos precios. Ahora mismo no es el caso. Ahora mismo no es el caso. Pilate dice que si me parece Salesforce una oportunidad de compra, me parece bien interesante. Sin duda. ¿Qué rentabilidad lleva respecto al S&P 500 a un año vista? Llevar un 20% está bien. Está muy bien. Yo creo que estoy por ahí realmente, Joaquín. Pueden ver la revelación del portafolio del mes anterior que hice hace 2 semanas más o menos. Y creo que estaba por 18. Ahora mismo lo voy a decir por dónde estoy. Si no me quieren creer, bueno, pueden ir a ver esa revelación del portafolio. Si voy 19.01%. El S&P 500 en lo que va de año está, creo que es un poco menos de 10, ¿no? No, 12%. Wow. Pensé que estaban un poquitico rezagados el S&P 500. Está todo raro. Hay datos de la economía que ameritan una corrección y la bolsa sube. Los de hoy de la Fed amerita que la bolsa suban y bajan. Bienvenido a la bolsa de valores, Cristóbal. Así es como funciona. Así es como funciona. Ronaldo, ya expliqué eso. No voy a volver a explicarlo. Puede darle para atrás si desea, pero no creo que valga la pena volver a explicarlo. Gracias, Jesús, por cierto, por la dono. De verdad que sí. Se le agradece muchísimo. Constante incertidumbre de lo que ando haciendo es DCA con el VIVO y la otra mitad la guardo para cuando haya oportunidades en acciones individuales. No lo veo horrible, Julio. No lo veo horrible. Roger, pero como le comenté, usted tiene buen entrenamiento para entender a las personas hablar rápido. Ay, Dios mío. Por fin recortar los intereses ya. Después de un año más o menos. Andrews es como yo. Yo veo todo lo que yo veo en YouTube. Siempre yo lo veo a 2x. Todo. Tiene que ser un acento de estos. Tal vez que me ponga a ver un video de alguien revisando un auto en Escocia. Algo de eso que sí me cuesta más trabajo entenderlo, ¿no? Pero la mayoría de contenido que consumo, que es principalmente cosas de carros y boberías del día a día, pues lo veo siempre en 2x. ¿Crees que el mercado suba o baje y cuánto recorte de intereses se espera este año? Se esperan 2 recortes más de MVP Fast, pero obviamente es lo que se espera. Vamos a ver cuánto más terminamos viendo. Y en cuanto a qué va a pasar con el mercado, nadie sabe. Por favor, no haga copy-paste. No haga copy-paste. Please. ¿Quién es este? David, gracias por los dos. Dice, tu opinión sobre Surf. ServiceNow. A ver, ServiceNow no me desagrada. Surf Robotics, never mind. Pensé que era ServiceNow. ServiceNow es... ¿Cuál era ServiceNow? Un segundito. Es Now, ¿verdad? Caramba. Dios mío. Pero bueno, ServiceNow, Surf Robotics, que diga. Esto es lo más pegado a un penny stock, sin ser un penny stock que usted puede ver. Para mí personalmente no me interesa demasiado entrar en una compañía pequeña que genere pérdidas y que se espera que genere pérdidas hasta el 2031. Yo no voy a esperar a que una compañía tome mi dinero ahora para empezar a generar beneficios la empresa en el 2031. No tengo interés. Esta es una de esas compañías que fácilmente se puede ir en quiebra de ahora a lo que llega. No generan ni siquiera ventas. ¿Para qué vamos a estar mirando esto? Esto, para que sepan todos los que estén mirando estas cosas, es pura especulación de corto plazo. Tratar de hacer dinerito rápido, comprar y vender, si es lo que le interesa. Personalmente yo no tocase esto ni con un palo de 10 kilómetros. La verdad. ¿Qué más tenemos? Hay alguien acá en Colombia que dice que es mejor invertir en el S&P 500, pero... El S&P 500 es bueno, pero yo creo que no es lo suficientemente diversificado. Ahora mismo. Está muy volcado sobre tecnología. Y no es algo que me interesase demasiado. Muy parecida a mi opinión a ASTS que esta de Surf Robotics. Me gusta más ASTS desde un punto de vista de su negocio y la estabilidad y demás, pero muy parecido. Mucho riesgo desde mi punto de vista. ¿Por qué tantos conspiranoicos alrededor de Palantir? No tengo ni idea. Ni idea. Es como mismo Tesla. Palantir se ha vuelto Tesla 2.0. Linkhart dice que tiene 30% en líquido para oportunidades. Espera algo interesante. Felicidades, hermano. Creo que 30% está más que bien. RHM dice, o sea, bajan los tipos y la bolsa no sube. El que esté pensando que la bolsa iba a subir con esta bajada de intereses, con el anuncio de la bajada de intereses,
Sí, no estaba viendo el canal, porque esto lo llevamos hablando desde hace 3 semanas, que cuando la Fed baja, bueno, hace más tiempo realmente, que cuando la Fed baja intereses, lo que importa no va a ser si baja intereses o no, es el por qué. Y ya que el mercado estaba esperando que iban a bajar intereses, pues esto no es sorpresa. El mercado no toma en cuenta lo que está pasando hoy, ni mañana, ni pasado. El mercado lo que hace es tratar de estimar qué es lo que va a pasar de aquí a 6 meses o un año, con cualquier compañía o con el mercado general. Es lo que pasa y es lo que hemos demostrado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cómo afectaría esto de las tasas al sector de consumo defensivo? Realmente no debería afectarlo demasiado. Pero lo que pudiésemos ver es que si el mercado general termina teniendo una caída por miedos de evaluación o lo que sea, pues pudiésemos ver una rotación hacia esa área de consumo defensivo, lo cual puede ser fantástico. Para, obviamente, las personas que estén dentro, ¿no? ¿Qué opinas de ADM o AMD? ¿A cuál se refiere, Gonzalo? ¿A cuál se refiere? Pedro dice, cuando Fermín empezó hace varios años no lo entendía nada, literal. Como les dije, he bajado la velocidad de hablar. Mucho. En el pasar del tiempo. Mucho, mucho. Ok, ¿cuánto nos falta? 4 minuticos. No pasa más. No falta mucho. No falta mucho. Mis small caps están subiendo 3%. Felicidades a RHM, caramba. HJM por alguna razón es lo que voy a decir, no sé por qué. ADM. Esta es de agricultura, ¿no? Ahora se me olvidó. Sí. Consumer Staples. Si quiere una inversión defensiva, yo creo que esto está relativamente bien. ¿Cuán seguros son esos dividendos? Bien seguros. Bien crecientes también. Si la compró en buen precio, Gonzalo, pues felicidades. Disfrute de las ganancias, ¿no? Felicidades, wow, 31%. Oye, no es gracias a mí, gracias a usted que decidió invertir y tomó la decisión y hizo el análisis y empezó a invertir de esa manera. Felicidades. No me eche flores a mí, ese flores automáticamente usted. De verdad que sí. Para ti, ¿cuál precio sería razonable para entrar en Nvidia? Alrededor de los 100, más o menos. 8% de UNH, ¿cuál sería tu stop loss agresivo? Yo no pongo stop loss, Dani. El stop loss para mí está para las personas que lo que hacen es trading. Yo reviso mi portafolio primero que todo todos los días, así que a mí no me va a sorprender ningún movimiento. No más allá de lo que me pueda proteger con un stop loss. O sea, a mí personalmente no creo que vale la pena. Y número 2, yo quiero estar consciente de vender cuando estoy vendiendo. A mí no me gusta poner stop loss. He hecho videos acerca de eso, si quieren un poquitico de mejor explicación del por qué, ¿no? De verdad. ¿Cuál ETF prefieres usar en vez del SP500? No es en vez, Rubén. Yo diría que es a la par del SP500. Tengo videos acerca de eso, lo puede ir a ver. Si busca la bolsa con Fern, el SP500 no es suficiente. Creo que le va a salir. Yo creo que ese es el nombre del video. Creo. ¿Cuánto falta para el resultado? El resultado ya salió, Bash. Lo que estamos esperando es la querida reunión con nuestro querido Jerome Powell. Ahí viene Jerome Powell, como dice Sergio. Eso es lo que estamos esperando. En un portafolio de 30.000 de 2021 a la fecha que crece un retorno de 41%, hay que ver, Enrique, los depósitos que haya hecho, cuánto es realmente eso anualizado. No sé. Habría que ver mucho más detalle. Yo tengo un 16% de market return. ¿Qué opinas? ¿Cuánto tiempo, Benji? En lo que va de año, muy bien. Camilo va a 31% también en lo que va de año. Wow. Felicidades. Correcto, Jesús. Muy buena mentalidad ahí. Realmente para mí no tiene sentido. Vamos a suponer que yo quiero vender una compañía. Vamos a suponer que ahora, qué sé yo, Adobe la quiero vender. No es el caso. Y yo digo, mira, está a 3.73 hoy. Déjame poner un stop loss a 350 por si cae y se vende. Oye, si tanto quiero vender la compañía, la vendo hoy. ¿Para qué voy yo a protegerme en caso de que caiga? Si me gusta la compañía, pues me mantengo en ella. Y si la quiero vender, pues la vendo. No hay necesidad de poner ese stop loss. Para mí. ¿Crees que tras llevar un 40% por haber aprovechado las caídas de los aranceles, vender toda la posición es una locura? Sí. Sí, Joaquín.
El hecho de que lo está valorando me indica que tal vez tiene un poquitico de temor y que se está dejando llevar más que nada por emociones. Tenga en cuenta que estadísticamente hablando, venderlo todo nunca tiene sentido. Si usted se pierde, creo que era, ¿qué? 10 días, 10 de los mejores días del mercado, sus retornos van a bajar en un periodo de 20 años de una manera significativa. Yo siempre voy a recomendar mantenernos dentro, siempre con un pie adentro, siempre. Si quiere tener un pie adentro y un pie afuera, adelante. Que por eso es que yo recomiendo tanto el tema de tener capital fuera del mercado, tener efectivo en mano, toda esta serie de cosas. Efectivo técnicamente, ¿no? Dinero listo para desplegar y comprar acciones. Eso es lo que me refiero con efectivo en mano. Pero sacarlo todo muy, muy rara vez funciona. Porque no solamente tiene que adivinar cuándo entrar, o sea, cuándo salir, disculpe, y salir en el momento perfecto, sino que tiene que saber también cuándo volver a entrar. Que lo que le pasa a muchas personas es que, vamos a suponer el S&P 500, ¿verdad? El S&P 500 estaba ya sobrevalorado, estábamos viendo mucha sobrevaluación por aquí. O sea, que vamos a suponer que usted vendió absolutamente todo acá en julio 21 de 2025. El mercado sigue subiendo. Usted dice, ay caramba, mira, me estoy perdiendo la subida. Vuelve a entrar hoy. Mañana el mercado se desploma por lo que dice la Fed y usted está perdiendo muchísimo más dinero porque se perdió toda esta ganancia y ahora se está comiendo toda la pérdida. Personalmente, venderlo todo nunca tiene sentido. Ok, 2.31 ya. Vamos a ver cuando... Si empieza esto de nuestro querido tío. No, todavía. Vamos a empezar. Vamos a esperar. Vasco cubano, felicidades. 22%, está muy bien. Ok, ahí está el tío. Vamos a ver qué pasa. Como siempre voy a tratar de traducirles esto a lo mejor de mi habilidad, pero recuerden que él no hace pausas para mí, así que disculpen si no lo logro traducir a tiempo real. Good afternoon. Buenas tardes. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. While the unemployment rate remains low, it has edged up. Job gains have slowed, and downside risks to employment have risen. At the same time, inflation has risen recently and remains somewhat elevated. In support of our goals, and in light of the shift in the balance of risks, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a 0.25 percentage point. We also decided to continue to reduce our securities holdings. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has moderated. GDP rose at a pace of around 1.5% in the first half of the year, down from 2.5% last year. The moderation in growth largely reflects a slowdown in consumer spending. In contrast, business investment in equipment and intangibles has picked up from last year's pace. Activity in the housing sector remains weak. In our summary of economic projections, the median participant projects GDP to rise 1.6% this year and 1.8% next year, a touch stronger than projected in June. In the labor market, the unemployment rate edged up to 4.3% in August, but remains little changed over the past year at a relatively low level. Payroll job gains have slowed significantly to a pace of just 29,000 per month over the past 3 months. A good part of the slowing likely reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and lower labor force participation. Even so, labor demand has softened, and the recent pace of job creation appears to be running below the break-even rate needed to hold the unemployment rate constant. In addition, wage growth has continued to moderate while still outpacing inflation. Overall, the marked slowing in both the supply of and demand for workers is unusual. In this less dynamic and somewhat softer labor market, the downside risks to employment appear to have risen. In our SEP, the median projection for the unemployment rate is 4.5% at the end of this year and edges down thereafter. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer-run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.7% over the 12 months ending in August, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.9%. These readings are higher than earlier in the year as inflation for goods has picked up. In contrast, disinflation appears to be continuing for services. Near-term measures of inflation expectations have moved up on balance
over the course of this year on news about tariffs, as reflected in both market and survey-based measures. Beyond the next year or so, however, most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.0% this year and falls to 2.6% in 2026 and to 2.1% in 2027. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4 to 4.25%, and to continue reducing the size of our balance sheet. Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain uncertain. Higher tariffs have begun to push up prices in some categories of goods, but their overall effects on economic activity and inflation remain to be seen. A reasonable base case is that the effects on inflation will be relatively short-lived, a one-time shift in the price level. But it is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent, and that is a risk to be assessed and managed. Our obligation is to ensure that a one-time increase in the price level does not become an ongoing inflation problem. In the near term, risks to inflation are tilted to the upside and risks to employment to the downside, a challenging situation. When our goals are in tension like this, our framework calls for us to balance both sides of our dual mandate. With downside risks to employment having increased, the balance of risks has shifted. Accordingly, we judged it appropriate at this meeting to take another step toward a more neutral policy stance. With today's decision, we remain well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. We will continue to determine the appropriate stance of monetary policy based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate, based on what each participant judges to be the most likely scenario for the economy. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.6% at the end of this year, 3.4% at the end of 2026, and 3.1% at the end of 2027. This path is 1/4 percentage point lower than projected in June. As is always the case, these individual forecasts are subject to uncertainty, and they're not a committee plan or decision. Policy is not on a preset course. The Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission, and we at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to our discussion. Great. Thank you. Chris Rugaber at Associated Press. As you know, Fed Governor Stephen Miron has kept his position at the White House, even as he's joined the Fed board. This is the first time, I believe, the Fed's board has had someone with executive branch ties in decades. Does this compromise the Fed's independence from day-to-day politics? And relatedly, how can you maintain the public's perception the Fed is politically independent? Okay. Por ahora están hablando de lo de que si Myron aún tiene un puesto en la Casa Blanca y está en la Fed. Y eso es tema político. Esto no tiene nada que ver con lo importante. Maintaining our independence, and beyond that, I really don't have anything to share. Okay, and then just as a quick follow-up, I'm sorry. Can you and other Fed officials have spoken extensively about the impact of tariffs on inflation, although perhaps with many companies appearing to eat the tariffs, tariffs may be impacting the labor market and other parts of the economy instead. Do you see that as a possible outcome here, that tariffs are the reason we're seeing some slowing, particularly in the labor market, rather than in inflation? You know, it's certainly possible. You know, we have begun to see
goods prices showing through into higher inflation. And actually, the increase in goods prices accounts for most of the increase in inflation, or perhaps all of the increase in inflation over the course of this year. Those are not very large effects at this point, and we do expect them to continue to build over the course of the rest of the year and into next year. And it's also possible and that there may be effects on employment, but that I would say if you're looking at why employment is doing what it's doing, that's much more about the change in immigration. So the supply of workers has obviously come way down. There's very little growth, if any, in the supply of workers. And at the same time, demand for workers has also come down quite sharply, and to the point where we see what I've called a curious balance. It's, typically when we say things are in balance, that sounds good, but in this case, the balance is because both supply and demand have come down quite sharply. Now demand coming down a little more sharply because we now see the unemployment rate edging up. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, do economic conditions and the balance of risks no longer warrant a restrictive policy setting? So I don't think we can say that. What we can say is this, that over the course of this year, we've kept our policy at a restrictive level, and people have different views, but a clearly restrictive level, I would say. So, and we were able to do that over the course of this year because the labor market was in very solid condition with strong job creation and all those things. I think if you go back to April and now look at the revised job creation numbers for May, June, July, and August, I can no longer say that. So what that means is that the risks were clearly tilted toward inflation. I would say they're moving toward equality. Maybe they're not quite out of equality. We don't need to know that. But we do know that they've moved meaningfully toward greater equality, the risks between the two goals, and that suggests that we should be moving in the direction of neutral, and that's what we did today. Under what circumstances would a larger than 25 basis points rate cut be warranted, and how seriously was that option entertained at your meeting this week? There wasn't widespread support at all for a 50 basis point cut today. I think we've done very large rate hikes and very large rate cuts in the last 5 years, and you tend to do those at a time when you feel that policy is out of place and needs to move quickly to a new place. That's not at all what I feel certainly now. I feel like our policy has been doing the right thing so far this year. I think we were right to wait and see how tariffs and inflation and the labor market evolved. I think we're now reacting to the much lower level of job creation and other evidence of softening in the labor market and saying, well, those risks are maybe not fully balanced, but moving in the direction of balance now. And so that warrants a change in policy. Colby Smith with the New York Times. Should we be viewing today's cut as the committee taking out some insurance against the possibility that the labor market is at risk of weakening? Or is it the committee's view that the dynamics of a downturn are already in place? I guess I'm just trying to square the shift in the rate forecast in the SEP towards more cuts than just 3 months ago, with the fact that the forecast for unemployment didn't change. Yeah, I think you could think of this in a way as a risk management cut, because if you look at the SEP, actually the projections for growth this year and next actually ticked up just a little bit, and inflation and unemployment didn't really move much. So what's different now? What's different now is that you see a very different picture of the risks to the labor market. You've seen, we were looking at 150,000 jobs a month at the time of the last meeting, and now we see the revisions and we see the new numbers. And I don't want to put too much emphasis on payroll job creation, but it's just one of the things that suggests that the labor market is really cooling off, and that tells you that it's time to take that into account in our policy. So just looking at the SEP once again, the median participant has inflation higher than previously expected by the end of next year, and the Fed not getting back to the 2% target until 2028. So I guess I'm just wondering how you characterize the risk to price pressures of kicking off a series of cuts at this point. Yeah, so I would look at it this way. We fully understand and appreciate that we need to remain fully committed to restoring 2% inflation on a sustained basis, and we will do that. At the same time, we've got to weigh the risks to the two goals. And I would say since
really since April, to me, the risks of higher and more persistent inflation have probably become a little less. And that's partly because the labor market has softened, GDP growth has slowed. So I would just say that the risks there have been less than one might think. And in terms of the labor market, what we're seeing is unemployment is still low. It's still a relatively low rate, but we're seeing downside risks. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. I'm a little confused by your explanation of the Fed cutting rates because of unemployment. If you think that most of what's happening in the employment area is related to immigration, which your rate cuts wouldn't address, how do you see that as more important than inflation, which has remained almost a full percentage point above your target? Well, I was saying that what's happening in the labor market has more to do with immigration than it has to do with tariffs. That was the question I was answering. So I wouldn't say that all of what's happening in the labor market is due to tariffs. I mean, you clearly have a slowing in it due to immigration. You clearly have a slowing in demand, which is now perhaps more than that in supply, and we know that because the unemployment rate has ticked up. So, that's what I meant by that. I think a follow-up. Every year since 2015, the SEP has forecast that you would hit your target 2 years later. And this year, this SEP says you're going to hit your target 2 years later. 2% does not seem to be in sight. Does that suggest that the 2% target is not really achievable? And does this present any credibility problems for you in telling people that that's what you're going to do if you can never reach it? Well, I mean, you're right. It does say we're going to get to 2% inflation in 2028, at the end of 28. But that's literally how you put the projections together. You're writing down a rate path, which is designed to create, over the course of the SEP, time frame, 2% inflation and maximum employment too. So that's all that is. No one really knows where the economy will be in 3 years. But the nature of the exercise is to write down policy that you believe would return to the 2% goal over at least by the end of the exercise. Thanks so much, Elizabeth Schulze with ABC News. The latest inflation report shows that prices are still going up across key categories for many households, including groceries. What will the Fed do if prices pick up more? So our expectation, and you can see this consistently through the year, has been that inflation will move up this year, but that basically because of the effects on goods prices from tariffs, but that those will turn out to be a one-time price increase as opposed to creating an inflationary process. That's been our forecast. Pretty much all the individual forecasts say that. We can't just assume that, though, right? We have to. Our job is literally to make sure that is what happens, and we will do that job. Right now, the situation we're in is that we see inflation. We continue to expect it to move up, maybe not as high as we would have expected it to move up a few months ago. The pass-through of the tariffs into inflation has been slower and smaller. The labor market has softened. So the case for there being a persistent inflation outbreak is less. And so that's why we think it's time for us really to acknowledge that the risks to the other mandate have grown and that we should move in the direction of neutral. So what will we do? We'll do what we need to do, but we have two mandates and we try to balance them. For a long time, our framework says that when our two goals are in tension, this is quite an unusual situation. How do we decide what to do? Because our tools can't do two things at once. What we do is we ask which is farther from, how far is each from the goal and how long is it expected to get to the goal. So, and then we think about those things and we see, as I mentioned, our policy had been really skewed toward inflation for a long time, really. Now we see that there's downside risk clearly in the labor market, and so we're moving in the direction of more neutral policy. How concerned are you about the slowdown in the jobs market for households at home, especially younger Americans struggling to land a job? So it's an interesting labor market, and obviously we think it's appropriate that we reduce
our rates so that we become more neutral, which presumably will be better for the labor market. You see people who are sort of more at the margins, so kids coming out of college and younger people, minorities are having a hard time finding jobs. The overall job finding rate is very, very low. However, the layoff rate is also very low. So you've got a low firing, low hiring environment, and the concern is that if you start to see layoffs, the people who are laid off there won't be a lot of hiring going on. So that could very quickly flow into higher unemployment. In a healthier economy, healthier labor market, there would be jobs for those people. But now the hiring rate is very, very low. So that's been a growing concern over the last few months. And it's one of the reasons why we think it's appropriate that we begin to shift our policy focus toward a more balanced one. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chair, in the past, during rate cuts, you used the word recalibration. And I wonder if you pointedly did not use it this time. And in fact, when you said policy is not on a preset course, did you mean that as sort of the opposite of recalibration? Are we meeting to meeting, data point by data point? Are we in the process here of getting back to neutral? Thank you. So I think we're in a meeting by meeting situation. We're going to be looking at the data. Let me say a word about the SEP really here. So we often point this out. What the SEP is it's an accumulation of the individual projections of 19 people, showing what they believe at a particular moment in time to be the most likely path for the economy and thus the appropriate path for monetary policy as well. And as you know, we don't debate or try to agree on what that is. We just write them down and accumulate them. We do sometimes discuss them. And so we always say we're not on a preset path, and we really mean that. The actual decisions we make are going to be based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks at the time the decisions are actually made. So you will have seen that we have 10 participants out of 19 who wrote down 2 or more cuts for the remainder of the year, and 9 who wrote down fewer than, in fact, in a good number of cases, no more cuts. So rather than looking at this as certainty, I would encourage people, as always, to look at the SEP as through the lens of probability. And so there are different possible outcomes and likelihoods rather than this one is certain and this one isn't happening. So that's what I would say. Thank you for getting to my follow-up question, which was, is the dispersion in the outlook a sign of uncertainty of policy in the meetings to come? Thank you. You know, it is such an unusual situation. Ordinarily, when the labor market is weak, inflation is low. And when the labor market is really strong, that's when you got to be careful about inflation. So we have a situation where we have two-sided risk. And that means there's no risk-free path. And so it's quite a difficult situation for policymakers. And it's not at all surprising to me that you have a range of views. It's not so much about having different views for the path of the economy, but it's partly that. But it's also partly about what's the right thing to do in light of the tension between the two goals. How do you weight them? How worried are you about one versus the other? And so it's natural. I think it would actually be surprising if you didn't have a pretty wide range of views based, in this kind of highly unusual situation, and we do. So, but we get together, we discuss, we have a great discussion, and then we decide what to do and we act. But you're right that it's a wide dispersion of views, and I think that's understandable and natural in the current situation. Hi, Victoria Guida with Politico. You've talked a lot about Fed independence and the importance of it over the years, but as markets have questions about what exactly President Trump's intentions are with the Fed, what would you point to as the things they should be watching to determine that the Fed is still making decisions based on the economic outlook rather than political considerations? Look, it's deeply in our culture to do our work based on the incoming data and never consider anything else. That's just everybody who's at the Fed really feels strongly about that way. So,
You'll know it by the way we talk about what we're doing, by the speeches that people give, by the decisions that we make. You'll know that we're just still going to do that. That's all we do. And we don't frame these questions at all or see them in terms of political outcomes. I think when you get to another part of Washington, everything is seen through the lens of, does it help or hurt this political party, this politician? You know, that's the framework. And I think people find it hard to believe that that is not at all the way we think about things at the Fed. We're taking a longer perspective. We're trying to, serve the American people as best we can. So I think you would be able to tell. I don't believe we'll ever get to that place. I would say we're doing our work exactly as we always have now, and they're making their arguments, and we're having a great discussion around these challenging issues. So. Do you see the court case around Lisa Cook as being related to questions of Fed independence? I see it as a court case that it would be inappropriate for me to comment on. Thanks, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. So we saw the preliminary benchmark revisions down 911,000. The revisions for June were the first negative revisions we've seen since December of 2020. How can the Fed base important decisions on rate and what to do with the interest rates on data that seems to be, as you've called it in the past, noisy? So on the QCEW, the revision that we saw was almost exactly what we expected. It was amazing how close the expectation was. So, and the reason for that is, for the last bunch of quarters, there's been almost a predictable overcount, and I think the Bureau of Labor Statistics really does understand this, and they're working hard to fix it. It's got to do, of course, it has something to do with low response rates, but it's also got to do with what's called the birth-death model, because a good amount of job creation happens around new companies and how many go out of business, how many are founded, and it's just really hard. You can't survey for that. You've got to have a model that predicts that, and it's quite difficult to do, especially when the economy is undergoing big changes. So, and they've been working on that and are making progress on it. But the data we get is still good enough for us to do our work. To the extent we have issues around data right now, it's about low response rates. That's happened all over really. Response rates are just lower to surveys now, both in and out of the government. And it's no great secret. We want higher response rates, and we need those to have, less volatile data. And the way to get that is to make sure that the agencies that collect the data have sufficient resources to drive higher response rates. It's not a complicated problem, but that's what it takes. It's not a mystery. That's what it takes. The other thing I'll say, Edward, is in the case of the job creation, the response rate is quite low for the first month, or lower for the first month. By the time you get to the second or third month, you're still collecting responses for that last month, for that prior month, and you get to the place where the data are much more reliable by the second and certainly the third month. So it's not that we don't get the data; it's just that we get it a little later. But for the benchmarks, if that holds, it's 51% of the jobs that we thought were there weren't really there. Shows a weaker job market coming into this year. If you had had that information, would it have changed your mind related to where the interest rates should be? Should there have been a cut earlier? We have to live life looking through the windshield rather than the rearview mirror, as you know. And all I can tell you is we see where we are now, and we take appropriate action, and we took that appropriate action today. Thanks. Howard Schneider with Reuters. So as you mentioned a minute ago, some margins of the job market would suggest that the slide's already happening. Black unemployment rate in August was above 7%, declining work week, difficulty among college graduates finding work, rising youth unemployment. Why do you think a quarter percentage point now is going to arrest that? Well, I hadn't say that I thought a quarter point would make a huge difference to the economy, but you've got to look at the whole path of rates, right? And the market's has already been baking in expectations. I mean, our market works through expectations, right? So I think our policy path really does matter, and I think it's important that we use our tools to support the labor market when we do see signs like that. I did mention that. You see minorities, unemployment going up, you see younger people who are more vulnerable economically, more susceptible to economic cycles. That's one of the reasons, in addition to just overall lower
payroll job creation that shows you that at the margin the labor market is weakening. I would also point to labor force participation. Some part of the significant decline in labor force participation over the last year has probably been cyclical in nature rather than just the usual aging process. So we put all those together, and we see that the labor market is softening, and we don't need it to soften anymore, don't want it to. So we use our tools, and it starts with a 25 basis point rate cut, but the market's also pricing in a rate path. I'm not blessing what the market's doing at all. I'm just saying it's not just one action. As a follow-up to that, the growth mix right now seems very concentrated in investment and on the consumer spending side in the higher income groups. Do you feel that that's an unsustainable mix for the economy moving forward? I wouldn't say that. I mean, you're right. Those are two. We're getting unusually large amounts of economic activity through the AI build out and corporate investment. I don't know how long that will go on. No one does. In terms of spending, you saw that the consumer spending numbers were well above expectations, and that may well be skewed toward higher earning consumers. There's a lot of anecdotal evidence to suggest that. Nonetheless, it's spending. So, I mean, I think the economy is moving along. Economic growth is going to be 1.5% or better this year, maybe a little better. Forecasts have been coming up, as you can see. So, labor market unemployment is low, but downside risks, but it's still a low unemployment rate. So, that's how we see it. Hi, Stephanie Rule, MSNBC. Treasury Secretary Scott Bessent has said that the Federal Reserve suffers from mission creep and institutional bloat. He's now calling for an independent review. Would you support an independent review, or are you open to any sort of reform in any areas of the Fed? I, of course, am not going to comment on anything the Secretary says or really any other officer says. So in terms of reform at the Fed, we just went through a lengthy and I think very successful process of updating our monetary policy framework. I would say there's a lot of work going on behind the scenes around the assets we have in the Federal Reserve Federal Reserve system and at the board. Are they the right size? We're actually going through a 10% headcount reduction through the whole Fed, including the board and all the reserve banks. The employment at the Fed at the end of that will be basically at the same level it was more than 10 years ago. So we will have had zero job growth for more than a decade when we're finished with that, and I think we'll probably do more than that. So I think we're certainly open to constructive criticism and ways to do our jobs better. But not an independent review? We're certainly open to always trying to do better. Mr. Chairman, Neil Irwin with Axios. There's been some debate lately on whether AI is already starting to affect the labor market in terms of lower labor demand, higher productivity by contrast. Do you buy that? And if that is true, does that have implications for the monetary policy setting? So there's great uncertainty around that. I think my view, which is also a bit of a guess but widely shared, I think, is that you are seeing some effects, but it's not the main thing driving it. And so particular focus on young people coming out of college, and yeah, there may be something there. It may be that companies or other institutions that have been hiring younger people right out of college are able to use AI more than they had in the past. That may be part of the story. It's also part of the story, though, that job creation more broadly has slowed down. The economy has slowed down, and so it's probably a number of things. But yeah, it's probably a factor. Hard to say how big it is. Thanks, Mr. Chairman. What evidence do you see of tariffs showing up in inflation? Well, if you can take goods, just sort of the broad goods category, and last year, goods inflation was negative. If you go back 25 years, that was the typical thing, was that goods inflation was
goods prices generally went down, even adjusting for quality. So that was not the case during the pandemic, of course. Goods inflation went very high, but we had essentially returned to zero or slightly negative inflation. Now, I think goods inflation over the course of the past year is 1.2%, which doesn't sound like a lot, but it's a big change. So we think, I mean, analysts have different views, but we think it's contributing, 0.3 or 0.4 or something like that to the current core PCE inflation reading, which is 2.9%. So it's contributing. What seems to be happening is that, the tariffs are mostly not being paid by exporters, mostly being paid by really the companies that sit between the exporter and the consumer. So if you buy something and you sell it through retail or you use it to make a product, you're probably taking a lot of those costs on and not able to pass it fully along to the consumer yet. That appears to be what we're seeing. All of those companies and entities in the middle, they'll tell you that they have every intention of passing that through in time, but they're not doing that now. To the consumer, the pass-through has been pretty small. It's been slower and smaller than we thought. But the evidence is it's very clear that there's some pass-through. I also wanted to ask if you could share with us the conditions under which you might consider leaving the Fed in May. I have nothing new on that for you today. Hi, Katerina Saraiva with Bloomberg News. I just wanted to follow up on one of your answers just a couple minutes ago. We've often heard you talk about how you and your colleagues, do not think about politics. This does not enter the room. But one of your new colleagues does come from this world, right, where everything is seen through this framework of politics and of what party is being helped, and that person is still employed by the White House. How can markets and the public interpret some of his speeches, for example, and then some of, the forecasts that we see today? I mean, the median for this year was moved because of the introduction of his forecast. I'm talking about the number of rate cuts seen this year. What do you say to markets and the public that are trying to interpret, what you guys are saying? So there's 19 participants, of whom 12 vote, as you know, on a rotating basis. So no one voter, can really. The only way for any voter to really move things around is to be incredibly persuasive, and the only way to do that in the context in which we work is to make really strong arguments based on the data and one's understanding of the economy. That's really all that matters, and that's how it's going to work. And I think that is the way the institution, that's in the DNA of the institution. That's not going to change. And then I wanted to ask about a Gallup poll that showed that Americans now have more confidence in the president than the Federal Reserve when it comes to doing what's right for the economy. Why do you think that is, and what's your response? What's your message to the public? Our response is we're going to do everything we can to use our tools to achieve the goals that Congress has given us, and we're not going to get distracted by anything. So I think that's what we're going to do. We're just going to keep doing our jobs. Claire Jones, Financial Times. Given the range of views expressed prior to the meeting, I think there was a lot less dissent today than a lot of people expected. It'd be good to know just what you think the drivers were of coming to that very strong consensus in the meeting, and also on the flip side to just explain why the dot plots are really so scattered between, someone even expecting rates to end up higher by the end of the year to 5 cuts. I mean, what were the kind of range of views you heard about, on one side, why there was so much support for a cut today, and on the flip side, why there's so much divergence about what comes next? So I think there's quite a wide assessment that the situation has changed with respect to the labor market. Whereas we could still say, and did say in July, at the time of the July meeting,
that the labor market was in solid condition, and we could point to 150,000 jobs per month and many other things. I think that the new data that we've had, and it's not just payrolls, it's other things as well, suggests that there really is meaningful downside risk. I said there was downside risk then, but I think that that downside risk is now a reality, and there's clearly more downside risk. So I think that's broadly accepted. And so that meant different things for different people. Some wrote down, almost everyone wrote down, supported this cut, and some supported more cuts and some didn't, as you will see from the dot plot. So that's just the way it is. I mean, people have, you have people who take this work very seriously, think about it all the time, do their work, discuss it with our colleagues. We endlessly discuss this between ourselves, and then we have a meeting where we put it all out on the table, and this is what you get. And you're right, there's a range of views in the dots, and I think that's, like I said, very unsurprising given the quite unusual, historically unusual nature of the challenges that we face. But let's remember, though, the unemployment rate's 4.3%. The economy's growing at 1.5%. So it's not a bad economy or anything like that. We've seen much more challenging economic times. But from a policy standpoint, the standpoint of what we're trying to accomplish, it's challenging to know what to do. There are, as I mentioned earlier, there are no risk-free paths now. It's not incredibly obvious what to do. So we have to keep our eye on inflation. At the same time, we cannot ignore and must keep our eye on maximum employment, those are our two equal goals. And you will see that there are a range of views on what to do. Nonetheless, we came together today at the meeting and acted with a high degree of unity. Thank you. Archie Hall from The Economist. You mentioned earlier that job creation was running below your guess at its break-even rate. I'd be curious to hear a bit more about that and where you think the break-even rate is. So there are many different ways to calculate it, and none of them is perfect. But it's clearly come way down. You could say it's somewhere between 0 and 50,000, and you'd be right or wrong. I mean, there's just many different ways to do it. So wherever it was, 150,000, 200,000 a few months ago, it's come down quite significantly. And that's because a very lower amount of people are joining the labor force. The labor force really not growing much at this point. And that's a lot of where the supply of labor was coming from over the last 2 or 3 years. So we're not getting that now. We've got much lower demand. It's interesting that supply and demand have really come down together so far, except now we do have unemployment ticking up just one tick outside of the range where it's been for a year. 4.3% is still a low level, but I think this speedy decline in both supply and demand has certainly gotten everyone's attention. I'll follow up if I may. You mentioned the downside risk to employment a fair amount, but it's striking that measures of kind of activity and output for the third quarter, those that we have, seem pretty strong. The Atlanta Fed's GDP now is very strong. You mentioned strong PCE numbers as well. How do you square those things? Is there a chance actually could be upside risk to the labor market if those activity measures are right? Well, that would be great. We'd love that to happen. So I don't know that you see a big tension there, but it's gratifying to see that economic activity is holding in, and it's a good bit from consumption. It looks like consumption was stronger than expected, what we got earlier this week, I guess. And also we're getting, a fairly narrow sector is producing a lot of economic activity, which is the AI build out and business investment. So we watch all of it, and I would say we did move up. The median for growth for this year actually moved up in the SEP between the June and September SEPs. So, and really the inflation and labor market didn't change much. It's really the risks that we're seeing to the labor market that were the focus of today's decision. Hi, Nicole Goodkind with Barron's. Thank you for taking my question.
Given the cumulative impact of high interest rates on the housing sector, I'm wondering how concerned you are that current rate levels are exacerbating housing affordability issues and potentially hindering household formation and wealth accumulation for a segment of the population? You know, housing is an interest-sensitive activity, so it's at the very center of monetary policy. When the pandemic hit and we cut rates to zero, the housing companies were incredibly grateful, and it was really, they said that was the only thing that kept them going, was that we cut so aggressively and provided credit and things like that, and they were able to finance because we did that. The other side of that is when inflation gets high and we raise rates, and you're right, it does burden the housing industry, and so rates have come down a bit, and as that happens, we don't set mortgage rates, but our policy rate changes do tend to affect mortgage rates, and that has been happening, and that'll of course raise demand. Lower borrowing rates for builders will help, builders will help supply. And so some of that should happen. I think most analysts think that it would have to be pretty big changes for it to matter a lot, big changes in rates to matter a lot for the housing sector. And the other thing is by achieving maximum employment and price stability, that's a strong economy. That's a good economy for housing. And then the last thing I'll say is, there's a deeper problem here. There's not a cyclical problem that the Fed can address, and that just is a pretty much nationwide housing shortage. Or a lot of places in the country just don't have enough housing for people, and all of the areas around metropolitan areas like Washington, for example, are very built up, and so you're having to build farther and farther out, and so that's where it is. And just a quick follow-up. During the last SEP, or the press conference following the last SEP, you seemed to indicate that policymakers lacked conviction about their projections, and I'm wondering if you still feel that way. Forecasting is very difficult even in placid times, and as I've mentioned before, forecasters are a humble lot with much to be humble about. So I think right now is a particularly challenging time, even more uncertain than usual. And so I don't know any forecaster anywhere, really. Ask any of the forecasters whether they have great confidence in their forecast right now. I think they'll honestly say no. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. If you're cutting rates, why continue to reduce the size of your balance sheet, then pause the unwinding? Well, I think we're cutting the size of our balance sheet quite marginally now. As you know, with the balance sheet, we're still in an abundant reserves condition, and we've said that we would stop somewhat above an ample reserves level. That's where we are, and we're getting closer to that. We're monitoring it very carefully. We don't think that has at all significant macroeconomic effects. These are pretty small numbers moving around inside a giant economy. The level of runoff is not very large, so I wouldn't attribute macroeconomic consequences to that at this point. And at his recent confirmation hearing, Stephen Myron brought up that the Fed actually has 3 mandates from Congress, not just jobs and stable prices, but also moderate long-term interest rates. So what does Congress mean by moderate long-term interest rates? How should we understand that when we see the 10-year Treasury moving? And how do you think about this part of the mandate when policy choices like rate cuts or balance sheet reductions affect the long end of the yield curve? So we always think of it as the dual mandate, maximum employment and price stability, for a long time, because we think moderate long-term interest rates are something that will result from stable inflation, low and stable inflation, and maximum employment. So we haven't thought about that for a very long time as a third mandate that requires independent action. So that's where that is. And there's no thought of, as far as I'm concerned, there's no thought of considering that we somehow incorporate that in as something in a different way. Thanks, Chair Powell. Matt Egan from CNN.
We recently learned that average FICO credit scores are down this year by 2 points, the most since 2009 during the Great Recession, and delinquencies are high for car loans, personal loans, credit cards. How concerned, if at all, are you about the health of consumer finances, and do you expect today's cut will help? So, we're aware of that. I think default rates have been kind of ticking up, and we do watch that. They're not at a level, I don't believe they're at a level where overall they're terribly concerning, but it is something that we watch. Lower rates should support economic activity. I don't know that one rate cut will have, a visible effect on that, but over time, a strong economy with a strong labor market is what we're aiming for, and stable prices, so that should help. Just to follow up, this rate cut is coming at a time when the stock market is at or near all-time highs, and some valuation metrics are elevated historically. Is there a risk that cutting rates could overheat financial markets, potentially fueling a bubble? We're tightly focused on our goals, right? And our goals are maximum employment and price stability. And so we take the actions that we take with an eye on those goals. Separately, and that's why we did what we did today. Separately, we monitor financial stability very, very carefully, and I would say it's a mixed picture, but households are in good shape, banks are in good shape. Overall, households are still in good shape in the aggregate, and I know that people at the lower end of the income spectrum are under pressure, obviously. But from a financial stability perspective, we monitor that picture. We don't have a view that there's a right or wrong level of asset prices for any particular financial asset, but we monitor the whole picture, really looking for structural vulnerabilities, and I would say those are not elevated right now. Jean, we'll go to you for the last question. Hi, Chair Powell. Jean Young with M&I Market News. I wanted to ask about inflation expectations. You've said the Fed can't take the stability of inflation expectations for granted. You mentioned at the short run they've gone up a little bit. I wonder if you can talk a bit about that. And then also at the long run, wondering, do you see evidence that the debate over Fed independence and the growing deficit is putting pressure on inflation expectations? So as you said, shorter-term inflation expectations have tended to respond to near-term inflation. So if inflation goes up, inflation expectations will predict that it takes just a little while to get back down. Fortunately, throughout this period, longer-term inflation expectations, both break even in the markets, and almost all of the longer-term surveys, Michigan being a bit of an outlier lately, have been just rock solid in terms of running at levels that are consistent with 2% inflation over time. So we don't take that for granted. We actually assume that our actions have a real effect on that, and that we need to continually show and Ok, ya prácticamente está dando vueltas, no creo que vaya a decir mucho más. Esta era la última pregunta. Así que no sé qué decirle realmente. Estoy un poquitico confundido con este mercado. Porque por una parte tenemos el hecho de que el mercado sigue creciendo y sigue to the moon, sigue tranquilo. A pesar de que Jerome Powell nos diga claramente de que él ve que el mercado laboral se está debilitando rápidamente. El mercado no le importa. A mí eso no me da confianza, a mí eso no me da deseo de desplegar efectivo, a mí eso no me da deseo de hacer absolutamente nada, estar comprando acciones a evaluaciones absurdamente altas. Y ahí se va. Chao. Chao, tío Pau. Que no se te olvide el teléfono. No sé, para mí es demasiado sin sentido, sin base, sin ninguna especie de nada, realmente, para mí no tiene sentido alguno. Y eso es lo que opino. No sé qué opinan ustedes, el mercado tal cual como estábamos por la mañana. Yo creo que nunca he visto tanta volatilidad así en una reunión de la Fed. Así que, resumen, en general, la Fed, por cierto, baja intereses de 0.25%. Se esperan 2 recortes más en lo que queda del año, más o menos, de parte del mercado. O sea que la Fed baje 0.5% de intereses en las próximas 2 reuniones, 0.25 cada una. Esto es
porque la Fed se da cuenta de que la inflación no es lo que les preocupa y lo que les preocupa es el mercado laboral, que se sigue debilitando más y más y más y más. Jerome Powell dio varias pistas de que él piensa que el mercado laboral está mucho peor. Recordemos que la Fed una vez más no nos va a decir que el mercado laboral está a punto de desplomarse, que estamos viendo una debilidad increíble, porque ellos pueden terminar creando una de esas teorías que se autocumplan, ¿no? Me sorprende mucho que el mercado siga to the moon. No sé si están contando con el rendimiento de la inteligencia artificial, que vaya a ser tan increíble que no importe y que esto sigue empujando la bolsa. Para mí no tiene mucho sentido. Y no sé qué piensan ustedes, ¿no? No sé qué piensan ustedes. El mercado y la economía son dos cosas diferentes. El mercado es el capital que ocupan los grandes y la economía es la que nos peleamos día de los mortales. Sí, pero igual, hasta cierto punto deberían de tener cierta... El día a día de la economía no tiene nada que ver con el día a día del mercado. Pero si parece que en la economía estamos yendo de cabeza contra una crisis de empleo, el mercado no debería estar yendo to the moon. Es mi pensamiento, ¿no? Es mi pensamiento. Todo lo que hemos hablado aquí en el canal, todo lo que hemos discutido, todas las cosas que hemos hablado en cuanto a opiniones del mercado, general de la economía, debilidad y todo eso, la Fed lo sabe y está más que consciente y por eso están bajando intereses. Pero parece que al mercado no le importa. No le importa. Fern dice que la economía está mal, pero hay mucha liquidez. Es que la liquidez no significa absolutamente nada, porque como mismo la liquidez viene, la liquidez se va. Sí, a corto plazo pudiese causar más subida. Yo no invierto a corto plazo, que es lo que estábamos hablando el otro día con el tema de la liquidez. Porque solo hacía falta que por alguna razón el mercado no se desasustase y esto pudiésemos haber visto una caída de 1 punto y pico por ciento, 2% hoy. Fácil. Estábamos cerca. Así que personalmente yo no tengo mucho que decir. Me siento muy incómodo con el mercado. Cada día más, realmente. Y sobre todo con esto de la Fed diciendo al mercado, oye, mira, el mercado laboral está muy mal. Y el mercado, oh, wow, no, ay, qué miedo. ¿Sabes qué? No, olvídate de eso. Tesla va a sacar el robotaxi pasado mañana y el Optimus Prime también. Vamos to the moon, vamos a comprar. No lo veo, no entiendo. No sé qué piensan ustedes. Hora de pasar de 15% de liquidez a 20% de liquidez, mi estimado. No creo que es mala idea. Y no estará la mayor de la gente con cash invirtiendo en bolsa. ¿A qué se refiere Gracinda? Que disculpa que acabé con su nombre. No tiene nada que ver el hecho de que haya gente con más cash o no. Una vez más, sí, a corto plazo, si hay mucho entusiasmo, eso puede causar que suba el mercado. Siempre hay cash, siempre hay liquidez en los mercados, siempre. Inclusive en los momentos más malos, en los momentos más buenos, siempre hay liquidez para desplegar y subir más. El problema es que haya las razones para desplegar dicha liquidez y eso es lo que yo no estoy viendo. Está bien, hay liquidez, fantástico. ¿Dónde la ponemos? ¿En qué? ¿Basado en qué entusiasmo vamos a poner dinero? No entendí. No entiendo. A seguir juntando dinero, en algún momento habrá puntos de entrada. A ver, lo tuvimos no hace mucho, Fer, en 2025. En abril mismo lo vimos, en este mismo año, pero el punto es que ahora mismo hay que ser un poco más cuidadosos. Guzmán, sí, en esta junta yo creo que dijo mucho más que en las anteriores. Yo creo que dijo mucho más claramente lo que estaba pensando. Creo yo. Explica qué es el QT. QT es el contrario de QE. En QE, en Quantitative Easing, ellos lo que hacen es dar dinero en la economía. En QT lo que hacen es quitárselo. Eso es todo. Ok. Diciendo eso, damas y caballeros, creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Gracias a todos por haberse pasado por acá. Un buen directo de 1 hora y media. Muy buena conversación, al menos, que desde mi punto de vista que escuchamos de parte de la Fed. Muy interesante todo lo que han dicho. Sobre todo en esa rueda de prensa con Jerome Powell, que me dio mucho más alarma que lo que haya dicho ese Summary of Economic Projections. Pero nada, seguimos adelante. Mercado regresando a nuevos máximos. Pasado mañana de nuevo Woohoo to the moon. Y vamos a ver qué pasa. No me sorprendería que mañana tal vez el mercado recapacite y caiga un montón. No sería la primera vez. Pero tampoco me sorprendería que siga subiendo. Estamos en un mercado muy, muy impredecible. Y por eso es que les juro que tengan mucho cuidado. No es que no inviertan, no es que lo vendan todo. No. Es simplemente ser cautelosos con dónde ponemos nuestro dinero y dónde tenemos nuestro dinero. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. Los quiero un montonazo. Recuerden en la descripción los enlaces a InvestingPRO si están interesados en el descuento de 50% de descuento flash, añadido a 15% por ir de parte mía, añadido al descuento del Patreon, 25% de descuento en la suscripción del primer mes. Si están interesados en unirse a la comunidad, pues ambos descuentos, por cierto, van a expirar mañana, así sea para unirse a la comunidad o para acceder a InvestingPRO. Nos vemos en la próxima. Los quiero un montón. Chao, chao.